The diagram on the left shows a man pulling on a block using a rope. Diagram দেখাচ্ছে একটা ম্যান একটা রোপ দিয়ে একটা ব্লককে টেনে নিয়ে যাচ্ছে. If someone asks you the direction of this force, what would you say? তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে এই ফোর্সের ডাইরেকশনটা কি, তোমার ইনটুইটিভলি তোমার মাথায় কি আসে? এটা কি আমার হরিজন্টাল নাকি ভার্টিক্যাল? কেন, এটা তো একটু উপরের দিকেও আছে, তাহলে তো ভার্টিক্যালও আছে. Exactly, or both, either none or both, right? So this is neither completely horizontal nor completely vertical. I can say it is partly horizontal and partly vertical. It's a part of this force is acting in the horizontal direction and part of this force is acting in the vertical direction. A part study physics technical term key component. এই পার্টেরই ফিজিক্সের টেকনিক্যাল টার্মটা কি বলি আমরা? কম্পোনেন্ট বলি. তার মানে কি, this force has components in the horizontal direction as well as in the vertical direction. মাথায় কি ঢুকলো এবার? অলরাইট. সো এই কম্পোনেন্টস গুলার নাম কি হবে দেখি তো গাইস. What do I call these components? If the block is considered to be a particle, guys, today is not the first day যেখানে একটা অবজেক্টকে আমরা একটা পার্টিকেল হিসেবে কনসিডার করছি. কবে থেকে আমরা স্টার্ট করছিলাম বলো তো একটা অবজেক্টকে পার্টিকেল হিসেবে কনসিডার করা? ফ্রি বডি ফোর্স ডায়াগ্রামে, কারেক্ট? সো ফ্রি বডি ফোর্স ডায়াগ্রামের মতোই আমি যদি ব্লকটাকে একটা পার্টিকেলের মতো কনসিডার করি, পার্টিকেল হিসেবে কনসিডার করি, ওর উপরে ফোর্স অ্যাক্ট করতেছে এফ, তাহলে এই এফ এর কয়টা কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে? দুইটা কম্পোনেন্ট. কি কি দেখো তো? FV আর FH. FV and FH will be the two components, everybody, of F. Okay. এখন how do I know কোন কম্পোনেন্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে? বিকজ এটা নিয়ে আমাদের সিলেবাসে অনেক ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনস আসে যে কিভাবে কোন কম্পোনেন্ট ক্যালকুলেট করব. দুইটা ফ্রেজ এখন ক্লাসে বসেই মেমোরাইজ করে ফেলি এভরিবডি. And the two phrases are with angle is always cos theta, without angle is always sin theta. Abar repeat after me everybody. With angle cos theta, without angle sin theta. Fine. আজকে ক্যালকুলেটর বের করতে সবাই একটু একটু পরে কাজে লাগবে আমার. ক্যালকুলেটরটা বের করো. তুমি একটা ভ্যালু ইনপুট দাও, cos 60, দেখো তো কত আসে? 0.5. এবার দাও sin 30, দেখো কত আসে? 0.5. এবার দাও sin 60, 0.866. এবার দাও cos 30, দেখো কত আসে ভ্যালু? 866, রাইট? ওকে, এই সবগুলাই কি আমার ফ্র্যাকশনাল নাম্বার না? রাইট? ফ্র্যাকশন মানে পার্ট. পার্ট অফ হোয়াট? পার্ট অফ দিস ফোর্স এফ. এই sin থিটা cos থিটা দিয়ে আমরা ডিটারমাইন করে দেই যে FH আর FV এফ এর কতটুক পার্ট পাবে. কিছু কি বুঝলাম গাইস? FV আর FH এরা দুইজনে কার থেকে অরিজিনেট করতেছে? F থেকে. তাহলে F এর কতটুক পার্ট FV পাবে আর F এর কতটুক পার্ট FH পাবে সেটা কে ডিটারমাইন করে দেয়? এই অ্যাঙ্গেলটা. This angle determines, right? So এই অ্যাঙ্গেল দিয়ে কিভাবে আমরা বের করব? sin theta আর cos theta দিয়ে. check this out. So এই কম্পোনেন্টটার সাথে এখন অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে, তার মানে কি এই কম্পোনেন্টটা উইথ অ্যাঙ্গেল হলো নাকি উইদাউট অ্যাঙ্গেল হলো? উইথ অ্যাঙ্গেল. সো উইথ অ্যাঙ্গেল ইজ অলওয়েজ cos theta. তার মানে f এর কতটুক পার্ট FH পাবে? FH will be F cos theta. কেন cos theta? Because this component is with this angle. All clear? এবার এটাতে চলে আসি. FB তে আসো. FB কি হবে কত? FB equals to F, তারপর দেখো sin theta. sin theta এর কাহিনী কি গাইস এই জায়গায়? Exactly, FH does not have an angle with it. FB হলো without angle আর without angle is always sin theta. আমি কি বুঝতে পারলাম এভরিওয়ান? একদম 100%. এক্সিলেন্ট. One last time. With angle cos theta, without angle sin theta. Fine. Next, if you want to address the logical aspect of it, you'll see the cos theta and sin theta are both fractions, right? এই যে তোমরা তো ক্যালকুলেটর পুট ইন করলে যে ভ্যালুস গুলা, sin theta এর ভ্যালু গুলা, cos theta এর ভ্যালু গুলা সবগুলাই কি আমার কোনো হোল নাম্বার আসে? সবগুলা ফ্র্যাকশন আসে. ফ্র্যাকশন মানে হলো পার্টস. ফ্র্যাকশন মানে হলো পার্ট. তাহলে ফ্র্যাকশন অফ হোয়াট? So fraction of something basically means part of something. So therefore, when we say FH equals to F cos theta is basically means FH is part of the force F.
FH equals to F cos theta যখন আমি লিখতেছি তার মানে কি FH হলো F এর একটা পার্ট, কতটুক পার্ট সেটা আমাকে cos theta দিচ্ছে। সিমিলারলি যখন আমি FV লিখতেছি F sin theta, what we mean is FV হলো F এর একটা পার্ট, কতটুক পার্ট সেটা কি দিয়ে বের করতেছি, sin theta দিয়ে। ক্লিয়ার? আর কখন sin theta আর কখন cos theta? উইথ অ্যাঙ্গেল cos theta, উইদাউট অ্যাঙ্গেল sin theta। গাইস কয়েক বছর আগেও অনেক ম্যাথসের টিচাররা, আই ডোন্ট নো কে শিখাইতো, বাট আমার ক্লাসে এসে স্টুডেন্টরা আমাকে বলতো, স্যার আমার ম্যাথস টিচার তো শিখাইছে ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেল, সরি ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট ইজ অলওয়েজ sin theta আর হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট ইজ অলওয়েজ cos theta। Is that a right thing to say? Absolutely wrong. Just because maximum time এ এই অ্যাঙ্গেলটা হরিজন্টালের সাথে দেওয়া থাকে, এই জন্য হরিজন্টাল কম্পোনেন্টটা হয় f cos theta, বাট আমি যদি চাই এই থিটাকে এখানেও দিতে পারি, তখন কি আর আমার ভার্টিক্যালটা sin theta হবে? নো। সো এই ভার্টিক্যাল আর হরিজন্টালের সাথে sin theta cos theta এর কোনো কানেকশনই নাই। কানেকশন হলো উইথ অ্যাঙ্গেল আর উইদাউট অ্যাঙ্গেলের সাথে। সবার কি একদম 100% ক্লিয়ার? নো কনফিউশন। মুভিং অন। Now let's look at the link between F, FV and FH. Even though F, V and FH are both parts or components of F, you cannot write F equals to FV plus FH. কেন আমি এভাবে লিখতে পারলাম না গাইস? FH আর FV এরা তো দুইজনই কার থেকে আসতেছে? F থেকে আসতেছে। তাহলে কেন আমি এভাবে জাস্ট অ্যাড আপ করে ফেলতে পারি না? Why can I not do that, everybody? Any ideas, anyone? Why can I not just add them up? Anyone? Because they are not in the same direction. They are not collinear. This is because only collinear vectors can be added or subtracted. Only collinear vectors can be added or subtracted. Since the horizontal and vertical components are not on the same line, যেহেতু horizontal আর vertical আমার এক লাইনে নাই, you cannot add them up. আমি চাইলে এদেরকে add up করতে পারবো না। Regardless, there is a relationship between these quantities. Guys, এদিকে তাকায় দেখো। If you construct a vector diagram, guys, আজকের পুরো ক্লাস এই যে এখন থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা পার্টি, প্রত্যেকটা section of my lecture will be based around a vector diagram. By rearranging one of the vectors, you would get a shape like the one shown below. Let me show you how. এদিকে তাকায় দেখো। এটা ছিল আমার F. This was F key H, and this was F V, তাই না? আমি কি করলাম, FV টাকে এই জায়গা থেকে উঠায় এই জায়গায় বসাই দিলাম। বসাই দিলেই সবাই দেখছো কি করলাম? তো এই জায়গা থেকে উঠে এখানে এই জায়গায় বসাই দিলেই I form a right angle triangle, right? And guys, can you tell me একটা right angle triangle এর sides গুলা linked by which theorem? Pythagoras theorem, exactly. So এটা আমার hypotenuse না, তাহলে f square will be equal to fh square plus fv square. আমি যদি এটা লিখি f equals to fv plus fh, এটা কি রাইট হবে? This is wrong. তাহলে রাইট ইকুয়েশনটা কি? f square equals to fv square plus fh square. This is the right equation. সবাই বুঝতে পারলা? শিওর? ওকে। সো এই স্টেজে যতক্ষণ শেষ করছি, লাস্ট ব্যাচে একটা স্টুডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করলো, স্যার এই কোলিনিয়ার পার্টটা আমার একদম 100% ক্লিয়ার না। তোমাদেরও কি কারো এই কোলিনিয়ার পার্ট একটু কনফিউশন হচ্ছে কোলিনিয়ার ফিগার আউট করতে? কার কার প্রবলেম হচ্ছে একটু ক্যান ইউ প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ডস? এত মানুষ তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলা না। হোয়াট ইফ আই ডিড নট গেস? আমি মনে করলাম যে আগের ব্যাচে পড়ালাম ছিল, আগের ব্যাচে দেখাইছি, তোমাদের কারো প্রবলেম নাই, লেট মি মুভ অন। তাহলে তোমাদের প্রবলেম থেকেই যেত। ইফ ইউ হ্যাভ আ প্রবলেম প্লিজ আস্ক মি, নো প্রবলেম। কোলিনিয়ারটা একটু দেখি। এদিকে দেখাও। এই একটা ভেক্টর নিলাম, এই ভেক্টরের ভ্যালুটা দেখো তো কত লেখা? 10। এই আরেকটা ভেক্টর নিলাম, এই ভেক্টরের ভ্যালু কত দেখো? 10। এই দুইটা ভেক্টরকে আমি এভাবে জয়েন করে দিলাম। এই দুইটা ভেক্টরের যখন আমি সাম নিব, ক্যান ইউ গেস গাইস সামটার ভ্যালু কত আসবে? 20। কেন আমি এভাবে জাস্ট অ্যাড আপ করে দিতে পারতেছি? Because they are collinear.
they have the same direction, they are in the same direction. So এদের দুজনের সাম হলো এই ডার্ক লাইনটা, and look at the value everybody, কত দেখো তো, কত 20, সেন্স মেক করতেছে? ওকে, এখন নেক্সট সিনারিও, I take a vector like this, let's say this is 10, I take another vector, this is also 10, 10 plus 10, এই দুজনের সাম নিয়ে আসি। So এই লাইনটার লেন্থ is it 20, এটা 10, এটাও 10, এই 10 plus 10 করে কি ওটা পাবো আমি? অ্যাবসলিউটলি নট। কেন পাবো না বলো? দে আর নট কোলিনিয়ার। তাহলে এদের যদি আমার বের করতে হয় কি করতে হবে? একটু আগে আমি যা করলাম এইটাকে উঠায় এই জায়গায় বসায় দাও, বসায় দিছি। এবার এটা কি আমার হ্যামিল্টনিয়াস, এটাই তো বের করতে চাচ্ছি, এটাই তো আমার রেজাল্টেন্টটা দুজনের, রাইট? সো 10 স্কয়ার প্লাস 10 স্কয়ার রুট ওভার অ্যান্সার, করো তো ক্যালকুলেটরে, 10 স্কয়ার প্লাস 10 স্কয়ার রুট ওভার অ্যান্সার। আরে বাবা সবসময় আমাকে ডেসিমালে বলবা, নেভার এভার গিভ মাই অ্যান্সার। 40.1, সো when I click on this one, ব্লুটা, এই ব্লুটাই তো এদের দুজনের রেজাল্টেন্ট, চেক দিস আউট, look at the value, কত আসে? 40.1। এবার বুঝছো, একদম 100% ক্লিয়ার, ফাইন, একটা চলে যাই নেক্সট। এই এক্সাম্পলটা একটু পরে করবো, হ্যাঁ, আগে একটা দেখো। সবাই ফোকাস পেজ। You can determine whether forces are in equilibrium by arranging them in a triangle. সবাই দেখো, you can determine whether forces are in equilibrium by, everyone please note, you can determine whether forces are in equilibrium by arranging them in a triangle or a vector diagram. Triangle হইতে হবে এরকম কোনো কথা নাই, can be any vector diagram. Okay, so everyone, এই জিনিসটাতে this has to come naturally to you guys, এটা যতদিন নিজে থেকে না আসবে তুমি সব জায়গায় বাজে ভাবে স্ট্রাগল করতে থাকবে। I promise you everyone, এই প্রবলেম তোমার জীবনে দূরাবে না ভেক্টরসে। সব সময় দেখবা যে একটু যদি হেল্প হতো, একটু আমাকে ফার্স্ট একটু ধরাই দিলে আমি বাকিটা করে ফেলতে পারবো, এরকম একটা অ্যাটিটিউড গ্রো করবে। ইফ ইউ ডোন্ট স্টার্ট ডুইং ইট ফ্রম রাইট নাও বাই ইয়োরসেলফ। নাও আমি ফার্স্ট দিন দেখা দিচ্ছি, ফার্স্ট টাইম দেখা দিচ্ছি, বাট আই ওয়ান্ট এভরিওয়ান টু সি ভেরি কেয়ারফুলি এন্ড রিমেম্বার কি হইতেছে। এই ফোর্সটা কোন দিকে? আপওয়ার্ড। এইটা নিয়ে আমি এই জায়গায় বসাইলাম। ভেক্টর ডায়াগ্রাম আকার একটা রুল আছে গাইস, রুলটা হলো ভেক্টরস মাস্ট বি অ্যারেঞ্জড টিপ টু টেইল। ওর টিপের সাথে ওর টেইলটা দিলাম, ওর টিপের সাথে ওর টেইল, তারপরে দেখো তো এবার ওর টিপের সাথে ওর টেইল দিয়ে দিলাম। দেখো তো এই জায়গায় টিপ টু টেইল আছে, ইয়েস। এই জায়গায় টিপ টু টেইল আছে, ইয়েস। এই জায়গায় টিপ টু টেইল আছে, ইয়েস। যদি একটা কমপ্লিট লুপ ফর্ম করে with all the vectors arranged tip to tail, তার মানে কি this is in equilibrium. Clear? Okay, but look at diagram 2 now. কিছু লিখো না, সাদা জায়গা দিছি না, লেখার জন্যই দিছি, and I'll tell you what to write. কিছু লেখা লাগবে না, আপনাকে শুনে রাখো। ডায়াগ্রাম 2 তে আসো এভরিওয়ান। 2 তে দেখো তো কি হচ্ছে, এটার সাথে এইটা খুব সুন্দর মতো টিপ টু টেল হইলো, নো প্রবলেম। বাট তারপরে লুক এট দিস ওয়ান, ইজ ইট ইন টিপ টু টেল? নো। আর কোনোভাবেই কি তুমি ওকে টিপ টু টেল বানাতে পারবা? পারবা না। there is no way you can turn this into টিপ টু টেল পুরোটার জন্য, রাইট? তার মানে কি this is not in equilibrium, এদের দুইজনের রেজাল্টেন্ট হলো এইটা। বুঝতে পারছি? ওকে, তাহলে লিখে রাখো ইন ডায়াগ্রাম 1, একটু ছোট করে লিখো, হ্যাঁ, ইন ডায়াগ্রাম 1 all the vectors can be arranged tip to tail
In diagram 1, all the vectors can be arranged tip to tail. Meaning, diagram 1, all the vectors can be arranged tip to tail, meaning the body is in equilibrium. Meaning the body is in equilibrium. Then next, in diagram 2, all the vectors. In diagram 2, all the vectors cannot be arranged tip to tail, meaning the body is not in equilibrium. Meaning the body is not in equilibrium. ক্লিয়ার? তাহলে টিপ টু টেল থাকলে কি হবে? বডিটা ইকুইলিব্রিয়ামে, আর টিপ টু টেল না থাকলে বডিটা নট ইন ইকুইলিব্রিয়াম। একদম 100% ক্লিয়ার? অলরাইট, উপরে চলে যাই। ও আরেকটা বাকি আছে তো, এটা শেষ করে নেই দাঁড়াও। Another good example of three forces acting in equilibrium is an object at rest on an inclined slope as shown in the diagram below. Guys, এটা নাকি একটা খুব good example to see or represent a body in equilibrium. Let's identify the forces and let's see how the body is in equilibrium. Guys, খুব easy. Can you please identify the three forces for me? Force গুলোর নাম কি? সবথেকে obvious দিয়ে আগে স্টার্ট করি। Okay, let's start with this one. এটার নাম কি? Wait. Normal reaction force, খালি reaction লিখলে হবে। Reaction এর আরেক নাম হলো normal contact force. Guys, why do we call it normal? Because reaction সব সময় সারফেস এর সাথে তাকালে কত অ্যাঙ্গেল মেক করে? 90 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? এন্ড দেখো এই ব্লকটা তো ওর ওয়েটের কারণে স্লিপ এন্ড স্লাইড করার চেষ্টা করতেছে ডাউনওয়ার্ড। So what is it that is preventing this block from sliding downward? It's the friction. তাহলে এই জায়গায় হলো আমার friction. করছো? Okay. Guys, is the block in equilibrium? Answer me in yes or no. Yes? Okay. The block is in equilibrium. তার মানে আমি যদি এই তিনটা ফোর্স, বাবা প্লিজ কথা বলো না, প্লিজ কথা বলো না, প্লিজ কথা বলো না। আমি যদি এই তিনটা ফোর্স ইউজ করে একটা ভেক্টর ডায়াগ্রাম কনস্ট্রাক্ট করি, সবগুলা ভেক্টর কিভাবে অ্যারেঞ্জ হওয়ার কথা? টিপ টু টেল। এক্স্যাক্টলি। ক্যান ইউ ট্রাই এন্ড ডু দিস ফর মি? তিনটা আমি এটাই বলছি, এটা যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজে নিজে আসতেছে সব সময় তুমি স্ট্রাগল করবা। না হইলে পেন্সিল দিয়ে করো, অফকোর্স ইউজ এ পেন্সিল, ফ্রি হ্যান্ড স্কেচও করতে পারো। ওকে গাইস, তাহলে আমি দেখাই, এবার এদিকে দেখো। এনিবডি হুজ ডান? রাখো। তাহলে দিস ইজ 450, ওর টিপের সাথে ওর টেইল, দিস ইজ এক্স, আর ওর সাথে ও, মানে এক্স এর সাথে 360 কত অ্যাঙ্গেল মেক করবে? 90। দিস ইজ 360। তাহলে এটার ভিতরে হাইপোটেনিউস কোনটা বলতো? হাইপোটেনিউস কোনটা? 450। তাহলে আমার যদি এক্স বের করতে হয়, কিভাবে এক্স কে বের করব? 450 স্কয়ার ইকুয়ালস টু 360 স্কয়ার প্লাস এক্স স্কয়ার। এবার এক্স কে সাবজেক্ট বানাও, কত আসে? কারেক্ট।
ডায়াগ্রামটা কি বুঝছো সবাই? এভরিওয়ান? Yes, sir. It's also fine. Good. Next. Explain why the magnitudes of the tensions in any two ropes does not equal the tension in the other rope. দুইটা রোপের টেনশন কেন ইকুয়াল না আদার রোপের টেনশনের সাথে? Why not, everyone? এক হলো the forces or the tensions are not in the same direction. এক মার্ক। আর সেকেন্ড মার্ক কি? Only collinear vectors can be added up. এক মার্ক হলো the vectors are not collinear, আর সেকেন্ড হলো only collinear vectors can be added up or added. ক্লিয়ার সবার? সবাই কি অবস্থা? দেখো দেখছো দুইটা মার্ক কি কি পয়েন্ট দিলে? The vectors are not collinear or not in the same direction, or only collinear vectors can be added. All good, guys? No confusion. Next. Look at this. A kite is held by a string and flies because the lift produced by the flow of air. Figure 2 shows a free body force diagram for the kite. Figure 2 দেখাচ্ছে free body force diagram for the kite. Sketch a label vector diagram to show that the four forces are in equilibrium. Underline করে equilibrium. Guys, তার মানে এই চারটা ফোর্সকে দিয়ে যখন আমি একটা ভেক্টর ডায়াগ্রাম আঁকবো, সবগুলা ভেক্টর কিভাবে অ্যারেঞ্জ থাকবে? টিপ টু টেল থাকবে। ওকে, উইল ইউ ট্রাই? একটা সাজেশন দেই, দ্য হিন্ট উড বি লিফট আর ওয়েট কে পাশাপাশি আঁকো। তুমি যদি উপর নিচে আঁকো, ইউ ক্যানট কনস্ট্রাক্ট আ ভেক্টর ডায়াগ্রাম। ওয়েটের পাশে লিফট কে আঁকো, তারপরে ডায়াগ্রামটা আঁকো। এভরিওয়ান, ওয়েটের পাশে লিফট কে আঁকে, উপর নিচে দিলে কিচ্ছু করতে পারবা না। কুইক ট্রাই করো। ড্যাশ আমি করবো এবার। কেউ পারছো? করছো? পারছো নাকি আমি এখন ডিসাইড করবো। ওকে, সো লিফট আপওয়ার্ড, এদিকে দেখাও। লিফট আপওয়ার্ড আর ওয়েটটাকে আমি কি করতে বলছিলাম? লিফটের পাশে। লিফট থেকে তো একটু ছোট, ওয়েটটা ডাউনওয়ার্ড। আর লিফটের টিপের সাথে কাটেল যাবে ড্র্যাগ। এন্ড ফাইনালি লিফটের টিপ থেকে ওয়েটের টেলে কে আসবে? এটা টেনশন। This is lift, this is weight, this is drag, and this is tension. Yes, clear? And দেখো তো প্রত্যেকটার সাথে কিভাবে অ্যারেঞ্জড হলো? টিপ টু টেল। জি স্যার, এটা একটা ভ্যারিয়েশন হতে পারে, সেটাকে দেখা দিব। আচ্ছা, সেটা খুব ইজি। সেটার জন্য আমার
উল্টাইতে হবে জিনিসটাকে। কিভাবে দেখো, ড্র্যাগ দিয়ে স্টার্ট করি, যদি ড্র্যাগের এই সাইডে দিলাম ওয়েট কে, ড্র্যাগ হলো এদিকে। দেখো গাইজ আমি আঁকার সময় ডাইরেকশনে কোনো চেঞ্জ নাই, খেয়াল করছো গাইজ? সবগুলো ডাইরেকশন কি থাকতেছে? সেম। ড্র্যাগ ছিল রাইটে, ড্র্যাগ এখনো রাইটে আছে। ওয়েট ছিল ডাউনওয়ার্ড, ওয়েট এখনো ডাউনওয়ার্ড। ডু ইউ রিমেম্বার গাইজ ও লেভেলে we did a topic called transformation. Transformation-এ one type of transformation was translation. জাস্ট এক জায়গা থেকে উঠায় আরেক জায়গায় বসায় দেওয়া, না বড় করা যাবে, না ছোট করা যাবে, না রোটেট করা যাবে, রাইট, না রিফ্লেক্ট করা যাবে। সো ভেক্টরসদেরকে কি করা যায় জানো? ট্রান্সলেট করা যায় খালি, জাস্ট এক জায়গা থেকে উঠায় এনে আরেক জায়গায় বসায় দেওয়া যায়। লেফট এদিকে, লিফট হবে হলো আপওয়ার্ড, আর এই যে টেনশনটা হলো ওয়েট থেকে এই ডাইরেকশনে। দিস ইজ মাই tension and this is my lift. These are the two variations. যে বলবা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিচ্ছু যায় আসে না, টিপ টু টেল থাকতে হবে। কোথাও কি টেল টু টেল আছে বা টিপ টু টিপ আছে? নো প্রবলেম তাহলে। হ্যাঁ, দুটার ভিতরে যখন একটা ড্র করলে ইউ গেট টু মার্কস, নো প্রবলেম। গাইস ভেক্টর ডায়াগ্রামটা কি এখন ক্লিয়ার হলো? নেক্সটে আসো, নেক্সটটা আরেকটু ইজিয়ার। A student rows across a river heading from point A. Her boat is headed in a direction at right angles to the bank and she rows the water at a constant speed of 1.5 meter per second. The river flows with a current of 1.1 meter per second. Using a vector diagram, calculate the velocity of the boat relative to the river bank. Guys, let me tell you something. এদিকে দেখো, আমার রিভারের ওয়াটারটা যদি স্থির হইতো, যদি কোনো ফ্লো না করতো, রাইট, তাহলে বোট নিয়ে এভাবে ট্রাভেল করলে আমি কিভাবে যেতাম? একদম স্ট্রেট এখানে চলে যেতাম। বাট বোট যাচ্ছে 1.5 এদিকে, রিভার কারেন্ট যাচ্ছে 1.1 এদিকে, তাহলে এই দুইটার রেজাল্টেন্টটা কোন ডাইরেকশনে হবে? গাইস এখানে কি আমার ইকুইলিব্রিয়ামের কিছু আছে? নাই। সো চেক দিস আউট, দিস ইজ 1.5 in this direction, right, আর 1.5 এর টিপের সাথে 1.1 এর কি দিলাম? টেইল। দিস ইজ 1.1। আর এদের দুইজনের রেজাল্টেন্টটা যদি আমি উল্টা দিকে দেই, ডাজ ইট মেক এনি সেন্স? আমি এদিকে আসার সময় উল্টায় আবার টুয়ার্ডস দ্য ব্যাংক আমি চলে যাব? নো। কিন্তু কি হবে, আমি যেতে যাচ্ছি স্ট্রেট, কিন্তু রিভারটা আমাকে ধাক্কা একটু কোন দিকে ডিসপ্লেস করে দিবে? টু দ্য রাইট। সো দিস উইল বি মাই অ্যাকচুয়াল ভেলোসিটি। বুঝতে পারছি এবার? শিওর? একদম 100%? ওকে, ক্যালকুলেট ভি ফর মি এভরিবডি কুইক। কারেক্ট। কিভাবে বের করব? ভি স্কয়ার ইকুয়ালস টু 1.5 স্কয়ার প্লাস 1.1 স্কয়ার। তাহলে ভি কত হবে? 1.5 স্কয়ার প্লাস 1.1 স্কয়ার রুট ওভার অ্যানসার। দেখো তো কত আসে? কারেক্ট, 1.86। খুব ভালো কথা, 1.86, but unfortunately 1.86 is not going to get you all the marks. Something is missing guys. আমাকে velocity বলছে everyone. Velocity মানে ফিজিক্সে has both magnitude and direction. So তুমি যে 1.86 বের করলা, এটা কি কোনো দিক থেকে কোনো ডাইরেকশন পয়েন্ট করতেছে ডাইরেকশনের দিকে? তো it just shows the magnitude everybody. কোনো ডাইরেকশন কিন্তু দেখাচ্ছেই না। ডাইরেকশনটা আমি কিভাবে বের করব? অ্যাঙ্গেল দিয়ে বের করব। ফিজিক্সে direction is found out using angle with the horizontal. এই অ্যাঙ্গেলটা ট্রিগোনোমেট্রিক কোন ফাংশন দিয়ে বের করব? sin cos নাকি tan? tan, correct. So tan theta
tan theta equals to opposite by adjacent. Opposite কত 1.5 divided by adjacent কত 1.1, তাহলে থিটা কত আসে দেখো তো 53.7, তো প্লাস রাউন্ড অফ করতে পারো 54 ডিগ্রি। দেয়ার ইউ গো। এইবার তোমার ভেলোসিটি বের হলো। তোমরা স্যার ভেলোসিটি আগেই বের হয়েছে, নো, এটা স্পিড বের হয়েছে। স্পিডের সাথে যখন তুমি অ্যাঙ্গেল বের করতেছো তখন আমার ভেলোসিটি বের হবে। সো দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর ভেক্টরস এভরিবডি। ভেক্টরসে সবসময় আমরা ডাইরেকশনটা কি দিয়ে বের করি, অ্যাঙ্গেল দিয়ে বের করি। সবাইকে একদম 100% ক্লিয়ার? নাও এই জিনিসটা একটু আমাদের দিকে দেখি এভরিওয়ান। জি স্যার, টিউটোরিয়াল হচ্ছে তো, এই যে ওর টিপের সাথে ওর টেইল, এটা তো রেজাল্টেন্ট, এখানে তো ইকুইলিব্রিয়ামে নাই, দিস ইজ নট ইন ইকুইলিব্রিয়াম। বুঝছো, খালি ইকুইলিব্রিয়াম হলে না সব টিউটোরিয়াল হয়, বুঝছো? এদিকে দেখো, লাস্টের এক্সাম্পলটা আমরা একটু এখানে দেখবো এভরিওয়ান। এইটা কার ভেলোসিটি, বোটের, রাইট? আর এইটা রিভার, রিভারটা একটু কম না, এটা রিভারেরটা। ওকে, এদের দুইজনের, গাইস চেক দিস আউট, চেক দিস আউট, এদের দুইজনের রেজাল্টেন্ট পাবো আমি এই সামটা দিয়ে। এখন তুমি বলবা কি এরকম সব তেরা বেকা ছড়াই ছিটাই আছে, লেটস অ্যারেঞ্জ দেম, লেটস সি অ্যারেঞ্জ করার পরে কি হয়। ওর টিপের সাথে যখন আমি ওর টেইল বসাইলাম, এবার এদের দুইজনের রেজাল্টেন্ট হলো এইটা, দেখো, ইট মেক্স আ পারফেক্ট ফিট। বুঝছো? তার মানে এদের দুইজনের রেজাল্টেন্ট হলো ও। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার নাও? এনি কনফিউশন? নো কনফিউশন এট অল? 100% ক্লিয়ার? ফাইন, তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে।